What does it mean to conquer a country? Well, it looks like a foreign government controlling the politics, the businesses, the media, the laws, even the culture of another country. This isn't a far-off concept. It's actually the main method being used as we speak by the Chinese Communist Party. It's the true face of the CCP's military, in line with what we often call unrestricted warfare. It's the network of CCP agents operating these so-called Chinese police stations, which are typically operated through its United Front Work Department and through networks run on foreign soil through its consulates and embassies. As an investigative reporter, I've been exposing these networks and operations of the CCP since 2008, including right here in New York City. And I recently caught wind of these CCP operations on full display in South Korea. The people of South Korea have already cast their votes for the future. The new president, Yoon, won the 2022 elections on a platform of breaking from CCP influence and forming an alliance with the United States. And it seems that silently and behind the scenes, the CCP is rallying its networks to try to prevent this from happening. At the center of this is a target of the regime which may at first seem odd. Shen Yun Performing Arts, an American performing arts company based in New York, which is set out to revive the essence of China's traditional culture, which the CCP has tried to destroy. And by targeting Shen Yun in South Korea, the Chinese Communist Party is exposing its hand. I went over the documents on the case. The fingerprints of the Chinese Communist Party can be found all over. For 17 years, the CCP has been pressuring local officials in South Korea to keep Shen Yun from performing in the country. Now, for Shen Yun, this type of international censorship from the CCP, it's not uncommon. Even theaters in the United States have reported receiving pressure from Chinese consulates, and for the most part, they ignore the CCP. But in South Korea, the forms of CCP interference are different. They're more widespread, they're more coordinated, and oddly, they're more effective. All the top theaters in the country are run by either the central or local South Korean governments. And last year, the top 13 theaters all rejected Shen Yun almost simultaneously. For me, this raises some key questions. What makes the case in South Korea so different? Why does the CCP take such extreme efforts to block an American performing arts company? And how does the CCP extend its influence into other countries? I recently traveled to South Korea to investigate the CCP's operations and its tools at play in this agenda. Over the course of the next 10 days, I'd find the answers. And what they revealed were not just why the CCP is so focused on trying to stop Shen Yun Performing Arts, but they also revealed a hidden war. They showed how over the course of decades, the Chinese Communist Party has gained influence in the country's politics and economy, how the CCP is manipulating these strings to subjugate the country, the regime's interest in preventing South Korea from forming an alliance with the United States. And they showed how the CCP is using culture and ideology as tools in conquering nations. In the first part of the investigation, there was a piece that stood out. In 2016, Shen Yun was scheduled to perform at one of Seoul's main theaters, KBS Hall. But the Chinese embassy wrote at least twice to the Korean broadcasting system, which owns the KBS Hall venue in Seoul, demanding that it cancel the contract with Shen Yun. A legal battle ensued. A court in Seoul initially ruled in Shen Yun's favor, but then reversed the decision just 2 days prior to the performance. Audience members showed up to see the show, only to be told that it had been canceled. Lee Hee-jin, the Shen Yun coordinator in South Korea, had to stand outside that day, give them refunds, and tell them what had happened. So you said you were over here and you had to get the refunds? Yeah, over there. So what happened exactly? Was it the day that people were coming to watch the show and you had to tell them in person that the show was canceled? Right, because they didn't know the cancellation. That's really bizarre. So people showed up, dressed up,
and ready to go to the show, Right. and they came all the way here and you had to tell them and give them their money back? Yeah, right. I've never heard anything like this. And the court allowed it. That was the court order. Were people like sad or were they shocked? They couldn't believe it. Yeah. 사실 KBS is more than just a station for Korean people. It's a public broadcasting system. So when we got to perform on KBS, everyone was very excited. We already signed the contract as per the procedures. We paid all the venue rental fees, so we started printing flyers, posters. We were running even TV commercials at that time. It's not normal for a theater to just cancel a show like that unless a performer gets hurt, or there's a scheduling conflict, or there's a natural disaster, or something like that. The contract was made legally, so we're all obligated to honor the contract. It was only after we went through the legal process that we found out who was behind it. I had to give ticket refunds to people who hadn't heard about the cancellation right outside the venue. The audiences who came to the theater, they couldn't believe it. Because Korea is a democratic country, and we have the right to freedom of expression, and we have the right to perform, and people who bought tickets have the right to watch it because they bought tickets. But suddenly, the show was cancelled. And the reason why it was cancelled was because the Chinese Communist Party sent a letter, and it was a letter from a third-class secretary. It's totally unbelievable for people. So I was very sad and upset when I was explaining this to the people, and they also said they couldn't believe it. Now on the surface, the case was odd. It's not common to cancel the show like that, but what really matters is why it was canceled. But when the case went to appeal, well, the truth came out. The heads of the theater, they weren't trying to cancel the show based on politics or religion. They were canceling the show because they had been threatened by the Chinese embassy. I decided to have a look at these documents myself. Welcome. Yes. Thank you for coming. Yeah, thank you. I met with Se-Yol-Oh, a judicial scrivener involved in the Shen Yun case against KBS Hall. He's also the Secretary General of the Korea Falun Dafa Association. The Chinese embassy had sent at least 2 letters that the theater heads had at first withheld from evidence. After lost the case, they appealed the injunction and submitted the official letter from the Chinese embassy as evidence. This is the official letter. As you see, they didn't even have official seal, without any official seal on it. Third-class secretary sent it to the head of KBS International Cooperation Office on January 22nd, and they immediately sent a notice that they were canceling the rental contract. In general, in such cases, it is customary to let the show agency know first and discuss with them how to deal with the case, but they just unilaterally cancel the contract without discussion. So there is some sort of illegal tort, and KBS completely hid it. And because of money, they're being allowed to violate Korean law on freedom of expression and human rights. As a national broadcaster, the possibility of being accused of cooperating with the CCP and doing something that violates the cultural sovereignty of our people and our right to freedom is very high. The other thing that's unusual is that this is the judgment that initially applied for the injunction to prevent the venue from being disturbed. But then the same judge who made this decision in the same court overturned his own decision in 15 days. This is very unusual in the opinion of legal experts, and this could hardly happen without external pressure. The KBS Hall case seems to have been pivotal. It effectively created a legal precedent that the Chinese regime's use of extortion was effective. It sent a message to the CCP that as long as it threatens enough money and economic harm, it can make the South Korean government do its bidding. Now, for Shen Yun Performing Arts, this made it even more difficult to find venues in South Korea. But for the country overall, the harm was arguably even worse. It represents an assault on South Korean law, which normally protects human rights and freedom of expression. And it also represents something larger for the nation. By allowing Chinese threats to influence the South Korean legal system, it undermines the sovereignty of the nation. I decided to head to the Chinese embassy in Seoul myself to learn more about this.
보세요. 보세요. In front of the Chinese embassy, we met with Han Minho. He's a former director of South Korea's Ministry of Culture, Sports, and Tourism, which gives the initial approvals on which shows can perform in the government theaters. These days, he's become one of the more outspoken voices against the CCP's influence operations in South Korea, and he leads an organization challenging the Chinese regime's Confucius Institutes. His group marched on the Chinese embassy. I was blocked by police from getting close to it. After the protest, though, we spoke with Han Minho. He agreed to take us to one of the CCP's Confucius Institutes operating in South Korea at Yonsei University, a top 3 university in the country. According to Han Minho, the CCP's attempts to control South Korea relate directly to its attempts to stop Shen Yun performing arts. Now, as the former head of the Culture Ministry, he explained the CCP is waging war on South Korea, but it's not a physical war. In Korea, all the big theaters are national or public, so they have no choice but to follow the policies and instructions of the central government or the mayor of the local government. So it's not that the theaters didn't allow Shen Yun to perform because of their own decision, but because of the position of the local government or the government. In 1992, South Korea and China established diplomatic relations, and for the past 30 years since then, the South Korean government's basic foreign policy has been to basically get along with China. So it was difficult for the South Korean government to allow Shen Yun to perform, which is something that the Chinese government is vehemently opposed to. Now, there are 2 ways that the CCP can exert influence over Shen Yun in the performing arts. One is to threaten economic penalties. For example, the whole country of South Korea, as well as local governments, have been trading with China for a long time, and they threaten to cut off this trade relationship, or not to send tourists, or not to send international students. If that threat, the threat of economic penalties, is the first lever, the other lever is the CCP's United Front campaign over the past 30 years. It has created a lot of pro-China people in all walks of life, especially local politicians, influential business people, and journalists. It mobilizes these friends of the CCP. They took over Hong Kong because they couldn't control the free speech. I think one of the concerning things, I mean, you as being the former head of the culture ministry, the CCP for some reason sees culture and free expression as a threat, which is one of the reasons why I think it's so interesting they try so hard to suppress Shen Yun. What do you think them going after Shen Yun shows about their concerns of culture they can't control? This means that the CCP cannot tolerate any organization other than its own. It is scared because what it usually does is the worst dictatorship and corruption in human history. Because it has basically a huge weakness, it is afraid of people gathering. The CCP is more afraid of Shen Yun performances than the American aircraft carrier fleet. Shen Yun is a pure artistic performance, but the CCP considers its destructive power to be greater than an aircraft carrier. Shen Yun shows how fragile the Chinese Communist Party is, that it can't even allow pure performance without ideology, like Shen Yun. We, the Korean government, should not only judge the performance from the cultural and artistic aspect, but also judge it from the geopolitical and national strategic level of Korea and allow them to do this performance. I would like to emphasize that this can be a strong evidence to prove that South Korea is an ally of the United States. Why are ideology and public opinion so important? How do these relate to the CCP's programs of unconventional warfare and espionage? And the answers came from a whistleblower who agreed to step forward. He works in government counter-spy operations in South Korea, and he spoke with us under conditions of anonymity. Now, unlike in the past, it's not just about intelligence gathering and covert detection. It's about public opinion warfare that uses people's psychology. But now, Korean people are very vulnerable to this, and especially Korean politicians, so the Chinese government is digging into this loophole and using Korean politicians a lot. China also has a lot of coercive attitude towards all of its neighbors except for United States, because they see them as small countries that are within their sphere of influence. In the case of Falun Gong and Shen Yun, they continue to pressurize our government to take measures to prevent these. But I've heard some universities, for example, have tried to rent out their theaters to Shen Yun and have been blocked by the CCP, by Chinese embassy officials. I know that a lot of theaters in Korea are not able to rent out their theaters to Shen Yun performances because of the pressure from the Chinese government. Is there anything you've seen that the CCP became more aggressive
last year? I think that because the current president is focusing on United States and Japan and trying to get closer to them a lot, the CCP are definitely unhappy and trying to somehow continue to create public opinion domestically in favor of China and against the United States. I think what the Chinese Communist Party is doing in South Korea is, first of all, wrapping it in the guise of friendship, approaching people at the highest level of South Korean politics, people in the city government or people who are now progressive left-leaning, and they're calling it China-South Korea friendship. And then they're making friends who keep making friends. They're trying to get people on their side. They're trying to get China's favorable position communicated. So China is actually investing more money in people in Korea, especially Chinese or Koreans who have acquired Korean citizenships, so that they can be utilized to work on the front line of China's unification. They're just making organizations like China-China Friendship City Association, China-China Global Associations, and running the organizations. So South Korea's counter-espionage operations are limited to just North Korea? This means the CCP operations have been left largely untouched. To get a clearer picture on this, we spoke with Choi Soo-young, who is with the NIS, the Korean equivalent to the FBI or CIA. Are you aware of the United Front Work Department of the Chinese Communist Party? And what role would you... How does the United Front fit into this picture of subversion in Korea? There is no big difference between the United States and Korea. First of all, they have the United Front strategy. It's a kind of the tradition of the CCP. They utilize the fear and the money and the women and the bribery and so on. So first stage is a kind of committee between China and Korea. They invite Korean politicians or the professors, the social leaders, something like the high position level. And then they make a great dinner. After that, they prepared a very gorgeous and the very fascinating woman for each Korean delegation. And they make a deep sleeping with the beautiful ladies. And then right before come back to Korea, they make a kind of the present for Korean delegation. Yeah, this is to memorize the great ownership and the great big relationship with China and Korea. But open the gift, there is some CD or the USB. That USB or CD contains the last night. So after that, you need to listen to our order or our word. So otherwise, what is going on in your future time? So every Korean politician or Korean professors, scholars, or the government officer, they have to listen to CCP order. I get the sense the Chinese Communist Party wants to make Korea into a vassal state. And they're using bribery and they're using threats to do it. To what extent do these tools work to control South Korea? Yeah, between the China mainland and the Korea Peninsula, the short distance. And the China CCP tried to dominate all of the Far Eastern Asian areas too. So they need to make a colony in Korea Peninsula, as well as they want to get more their original territory, even including the Japanese island too. They try to cultivate what is the weak point of the Korea high-level society, like politicians, or the professors, or the journalists, something like the high-level the leadership groups. Finally, these Korean corrupted politicians have to listen to who? CCP command or the CCP expectations. So this is just a small part of the iceberg only. So South Korea's counter-espionage operations are limited to just North Korea? This means the CCP operations have been left largely untouched. To get a clearer picture on this, we spoke with Choi Soo-young, who is with the NIS, the Korean equivalent to the FBI or CIA. Are you aware of the United Front Work Department of the Chinese Communist Party? And what role would you... How does the United Front fit into this picture of subversion in Korea?
there is no big difference between the United States and Korea. First of all, they have the United Front strategy. It's a kind of the tradition of the CCP. They utilize the fear and the money and the women and the bribery and so on. So first stage is a kind of committee between China and Korea. They invite Korean politicians or the professors, the social leaders, something like the high position level. And then they make a great dinner. After that, they prepared a very gorgeous and the very fascinating woman for each Korean delegation. And they make a deep sleeping with the beautiful ladies. And then right before come back to Korea, they make a kind of the present for Korean delegation. Yeah, this is to memorize the great ownership and the great big relationship with China and Korea. But open the gift, there is some CD or the USB. That USB or CD contains the last night. So after that, you need to listen to our order or our word. So otherwise, what is going on in your future time? So every Korean politician or Korean professors, scholars, or the government officer, they have to listen to CCP order. I get the sense the Chinese Communist Party wants to make Korea into a vassal state. And they're using bribery and they're using threats to do it. To what extent do these tools work to control South Korea? Yeah, between the China mainland and the Korea Peninsula, the short distance. And the China CCP tried to dominate all of the Far Eastern Asian areas too. So they need to make a colony in Korea Peninsula, as well as they want to get more their original territory, even including the Japanese island too. They try to cultivate what is the weak point of the Korea high-level society, like politicians, or the professors, or the journalists, something like the high-level, the leadership groups. Finally, these Korean corrupted politicians have to listen to who? CCP command or the CCP expectations. So this is just a small part of the iceberg only. So South Korea's counter-espionage operations are limited to just North Korea? This means the CCP operations have been left largely untouched. To get a clearer picture on this, we spoke with Choi Soo-young, who is with the NIS, the Korean equivalent to the FBI or CIA. Are you aware of the United Front Work Department of the Chinese Communist Party? And what role would you say, how does the United Front fit into this picture of subversion in Korea? There is no big difference between the United States and Korea. First of all, they have the United Front strategy. It's a kind of the tradition of the CCP. They utilize the fear and the money and the women and the bribery and so on. So first stage is a kind of committee between China and Korea. They invite Korean politicians or the professors, the social leaders, something like the high position level. And then they make a great dinner. After that, they prepared a very gorgeous and the very fascinating woman for each Korean delegation. And they make a deep sleeping with the beautiful ladies. And then right before come back to Korea, they make a kind of the present for Korean delegation. Yeah, this is to memorize the great ownership and the great big relationship with China and Korea. But open the gift, there is some CD or the USB. That USB or CD contains the last night. So after that, you need to listen to our order or our word.
So otherwise, what is going on in your future time? So every Korean politician or Korean professor, scholars, or the government officer, they have to listen to CCP order. I get the sense the Chinese Communist Party wants to make Korea into a vassal state. And they're using bribery and they're using threats to do it. To what extent do these tools work to control South Korea? Yeah, between the China mainland and the Korea Peninsula, the short distance. And the China CCP tried to dominate all of the Far Eastern Asian areas too. So they need to make a colony in Korea Peninsula, as well as they want to get more their original territory, even including the Japanese island too. They try to cultivate what is the weak point of the Korea high-level society, like politicians, or the professors, or the journalists, something like the high-level, the leadership groups. Finally, these Korean corrupted politicians have to listen to who? CCP command or the CCP expectations. So this is just a small part of the iceberg only. Communist Party's networks involved in subverting South Korea, they're almost identical to what I've spent my career investigating and exposing in the United States and in other countries. At the heart of this system is the United Front Work Department. It's a branch of the Chinese Communist Party. It works through the CCP's consulates and embassies, and it runs operations oftentimes through Chinese organizations, including various hometown associations and so-called friendship associations. It ties in with the branch of the Chinese military dedicated to political warfare. This is the Political Work Department of the Central Military Commission, which was formerly known as the General Political Department of the People's Liberation Army. Now, for the Chinese Communist Party, this is warfare. The former CCP leader, Mao Zedong, infamously described the United Front as one of these so-called magic weapons of the CCP. It was credited as helping bring the regime to power. Now, this same line was reiterated in 2014 by the current CCP leader Xi Jinping. He detailed the importance of the regime's United Front work. The Wilson Center wrote in a report that using these tools, China's foreign influence activities have the potential to undermine the sovereignty and integrity of the political system of targeted states. Its operations are known. The Project 2049 Institute detailed in a 2013 report how the CCP uses these organizations to wage political warfare, one of the CCP's fighting methods detailed in its unrestricted warfare doctrine. And it's no secret that the United Front is deeply active in South Korea. The Jamestown Foundation reported in April this year that Chinese influence operations against Seoul have been characterized as not subtle and even blatant compared to the more covert and subversive methods employed in other countries. There are 24 tactics in unrestricted warfare, and using them comprehensively and indiscriminately is the main way for China to exert its influence on South Korea now. If you look at it, it's not just 3 warfares. In unrestricted warfare, there are actually a lot of those tactics. Political warfare, ideological warfare, cyber warfare, financial warfare, drug warfare, whatever you can think of, China is using. And the emphasis is not on applying these things singularly, but more on combining them to create a convergence effect. What are the organizations that operate these things? For the most part, this is part of the CCP's United Front. In Korean society, there are various friendship associations, social clubs, community associations, and international student organizations. They are trying to impact the Korean central government or the local government. By their names and on the surface, most of them are very friendly to South Korea and play a positive role in promoting South Korea and China relations. But in reality, at the highest level, they are part of China's United Front strategy and their subordinate organizations, and they operate at different levels in South Korea, at the central and local levels. Do you think the CCP's recent moves to block Shen Yun are part of this agenda?
Yes, of course, that's a given. In fact, restricting Shen Yun's performances can be seen as a way of controlling any kind of arts and culture in South Korea and expanding China's influence over the arts and culture. I attended a Shen Yun performance in February this year. It was a very spectacular and moving performance. China is strongly blocking South Korean performance-related companies and theaters in various ways. Even if the people want to see it, they can't if there's no venue. How does China use cultural control to prevent Shen Yun from performing in Korea's national theaters and other venues? They make some kinds of threats to the officials or to the local governments, or even to the governments that are in charge of the theater rental. This performance is too political. Or if you allow this performance, you're going to jeopardize a very important part of the China-Korean relationship. It's a risk to the relationship. A court case revealed that the CCP was actually threatening Korea financially if they held Shen Yun or allowed Shen Yun to perform. I'm curious, why does the Chinese Communist Party care that much about an American performing arts company? That part is obvious. Since the birth of the Chinese Communist regime in the People's Republic of China in 1949, there's actually been very little consideration of traditional Chinese culture. If any kind of respect, if there was, I think it was more as a means to maintain the communist regime. So the big theme of this Shen Yun performance is to show the world 5,000 years of Chinese culture. Chinese people, or people in any country, are nostalgic for their own traditions and their past, and China is a country that takes great pride in its arts and culture, as much as any other country. I think that by showing the public these 5,000 years of Chinese culture before the birth of the Communist Party, Shen Yun can awaken respect for China, ancient traditions, not the Communist Party, and can awaken nostalgia for ancient Chinese culture, which has an impact on the current Communist Party system. I think that what Shen Yun is doing now, and what it's all about, the revival of Chinese culture, it's all about challenging the dictatorship of the Chinese Communist Party and the authority of the communist regime currently ruling China, and that's why they're trying so hard to stop it. It has to do with K-culture. I think that if this becomes popular in Korea and the performance is expanded in Korea, the ripple effect will be something like the spread of K-culture. It's not just the revival of Chinese culture or Shen Yun performances challenging the system and authority of the Chinese Communist Party. It's about becoming a global influencer at the level of culture and arts, and that's why I think that's the main reason why China is preventing Shen Yun from performing in South Korea. China's approach to South Korea is part of that strategy of trying to disrupt America's friends and allies in China, and so by preventing the U.S.-South Korea alliance or U.S.-Korea-Japan cooperation or something like that, they're trying to reduce the threats that come to China and the checks that come to China, and they're trying to undermine any role of the U.S. I think the biggest and most serious problem is that the majority of South Koreans are not informed about China's penetration and expanding influence, which means they are largely unaware and defenseless. I spoke with other experts in South Korea who had similar findings. Among them is Lee Ji-young. He's a professor at Gyeonggi University, and he's author of Unrestricted Warfare, which details the CCP's use of these systems. A lot of people, they would never imagine that propaganda could have the effect of dividing a country from one ally and taking that country towards another one. What is the CCP agenda with this? What is the tactic of the CCP that it's using to capture South Korea and pull it away from America? The aim of the CCP upon South Korean society is to dominate South Korea and make South Korea be a pro-Chinese regime, pro-Chinese society. It means that the main pillars of society are then under foreign control. Politicians would serve a foreign interest. Businesses would be limited by foreign interest. Sources of information would be controlled and censored. Culture and freedom of expression would be limited, and anyone who dared go against the forms of subjugation would be marked for attack. Of course, it does appear that the current administration in South Korea is looking to break free from these networks. President Yoon is looking to mend South Korea's relations with Japan and to throw out a former agreement with the CCP that forbids South Korea from joining a military alliance with the United States. As many others have noted, this may be a difficult task. He deals not only with the CCP and its use of military and economic threats, but also the CCP's attempts to manipulate public opinion. Xi Jinping recently gave a statement I know was very controversial in South Korea about claiming kimchi was Chinese. But the bigger debate with that was that he seemed to suggest that China owns the Korea Peninsula. With the rise of China,
beginning early 2000s. I think the South Korea-China relationship has become different. I mean, China began to think of South Korea as something subservient and equal partner. Whenever I visited China after Xi Jinping came in, the Chinese bureaucrats' attitude has changed tremendously. They, in an official arena, calling South Korea as small mountain, China as big mountain. I mean, that's diplomatically very rude, attitude. And especially after THAAD deployment and economic coercion by China on South Korea, South Korean people's attitude has changed. There is a huge anti-China sentiment, 76%, which is, I think, the highest in the world now. And because of this public sentiment, current government's powers toward China is going on as a normal trend. I mean, if there is no public support, government policy toward China would not have been this successful. I was told by many people in South Korea that the CCP's ability to dig its roots this deep into the country stem from policies of the previous governments. It comes from officials here who support the CCP and North Korea. There are people who want the Marxist and Maoist systems of communism. And many of these officials had been student activists in Korea in the 1987 June uprising. To learn more about this history, I met with Min Kyung-woo. He's a former leader of the student uprising who has since turned against the Marxists. I met with him at one of the focal points of the uprisings at Seoul National University, which is regarded as South Korea's equivalent of Harvard. He first showed me Xi Jinping's library on the campus. It's taken as a symbol of the CCP's influence over one of the most esteemed institutions of learning in the country. Afterwards, Min Kyung-woo showed us two memorials to the student uprising leaders, old classmates of his. If I had to choose one iconic figure from the Korean democratization movement, I would probably choose Park Jong-chul. He's that kind of person. Park was tortured to death after being detained by the police in January 1989, and this incident was the catalyst for the June 1987 pro-democracy movement. My friend. Your friend, really? Close by was another memorial, this one of the incident that started the mass protests. It's taken as the symbol of anti-Americanism. Now, one faction of this movement, the so-called self-reliance branch, wanted to push out the United States, and it aimed to have South Korea join forces with North Korea. Another faction was based on Maoism and Marxist-Leninism. April 1986, i.e. when Kim Il-sungism was growing in Seoul National University. A student who set himself on fire, Thinner, do you know Thinner? He put oil on himself and set himself on fire and died in an anti-American protest. He was a friend of yours. He was my classmate, my friend. He was a senior at school. So whenever I come here, I have a lump in my throat. I can imagine the difficulty. It's like, yeah. It takes a lot of courage, too, to have broken from that, I'm sure. That's right. It was harder than I thought. What we went through was not something that happens in a book. It was a living reality. And that person was tortured. He was burned to death. I can't forget it. It's not just me. All of us university students at the time witnessed those events, those deaths. And it's been 30, 40 years. South Korea's student movement began with the April 19, 1960 uprising and culminated in the June 1987 democratization movement. From 1960 to 1987, the student movement in South Korea was a struggle for democracy and a direct democratic system, but on the other hand, it was carried out with the radical ideologies such as Marxism-Leninism, Maoism, and Juche ideology.
Even after the June 1987 democratic movement won a direct democracy, the students who were young people at that time continued to hold on to those radical ideas, and now those young people are now middle-aged and form the backbone of society. These people are very strong in proportion and intensity. It is a common phenomenon that radicalism weakens as young people get older. However, this is not the case in Korea, and it seems that these students have maintained their radicalism until now. I believe this is directly related to the Lee Jae-myung Democratic Party. Radicalism can be categorized in three types. One is anti-Americanism, the second is egalitarianism, excessive egalitarianism, and the third is people's revolution. And I think that the radicalism that these students have, even in their middle age, is the core of the divisiveness that is currently tearing apart Korean politics. For Americans, when we look at North Korea, we view North Korea as like the worst form of totalitarianism. So right and left in America, they see North Korea as the worst example of a government. And so it's unthinkable for us that people would want that. So what is it in these politicians that make them still align with that belief? If you ask every middle-aged person in South Korea, every student who was in the pro-democracy movement, every student activist who is now middle-aged in a public setting, isn't North Korea the worst totalitarian state? They will say yes, but they have different feelings in their hearts. The anti-US, pro-North Korea sentiment that I had in the mid to late 1980s has survived, strongly refuting the official perception in my mind and preventing the official perception that North Korea is the worst totalitarian state from being reflected in national policy or social trends. There is no one in the country who does not understand on the surface that North Korea is a totalitarian state and we should be friendly with the United States. But I think it's a very abnormal psychological state that is blocked by the sensitivity of youth that they had in the past. Does that make sense? There is a mythologization of the student movement activists and an overly high evaluation or image of their role in Korean democracy. They think that students did a lot of work, but I disagree. Basically, the June 1987 democracy movement was done by two Kims and the general public, and what they wanted was democracy and freedom. But here, students with socialist ideology combined, they have gradually transformed this socialist ideology in their own way over the past 40 years. Now that these people are middle-aged, they are showing their true colors and implementing their own ideology. They are just going along. Nothing has changed. I concluded that that's the realm of psychology. Recently, the mind and the actual reality are different. From the 2000s, Korea developed into a high-tech capitalist culture with a rapid expansion of GDP, exports, companies, etc. The benefits were concentrated in the 40s and 50s, but their thoughts and behaviors are stuck in the 80s. There is no specific vision, but that the current system must be brought down. But if you ask them why they need to bring down the system, they bring up the past, the 80s. It's like that. I think it's a little bit difficult. I think there is culture and there is ideology. In the case of Korea, there are actually very few people who support the communist ideology, but there are many people who support the communist culture. Even if this Marxism-Leninism disappears, this way of thinking remains. However, there is something that has not been introduced in South Korea: individualism, rationalism, etc., that Western society has developed. I think we're back to the old ideology because it's not there. So I think it's very valid to put culture at the center. This is also true from experience. If you look at it from a communist point of view, until Marxism-Leninism, it was mainly a materialistic, ideology-oriented society. But if you go into Mao Zedong, Juche thought, Gramsci thought, it has been historically developed by seeing the importance of bending people's minds. Those things are still in various social movements today. What Min Kyun-woo highlighted was the impact of ideology. In practical terms, people see North Korea as a totalitarian state. They dislike the CCP and its brutal regime, and based on polling, the people of South Korea overwhelmingly have positive views towards the United States. But some of them also hold contradictory feelings, influenced not by practicality, but instead by the residual memory of the student protests. In South Korea, though, it's not just the memory of the student uprising that still impacts the country. It's also the memories of when Korea was subjugated under China in the past and by Japan in the 1930s leading up to World War II.
The Imperial Japanese Army forced women and girls into sexual slavery. These were the so-called comfort women. A memorial commemorating them reads, "Our worst fear is that our painful history during World War II will be forgotten, and the suffering of the Korean people goes beyond this." In the entire Korean peninsula, religious freedom was crushed in the early 1900s. Under Japanese rule, Shinto shrines were built throughout the country, and Koreans were forced to denounce their religions and to worship at these shrines. This is memorialized at the Trail of National Humiliation at the site of the Joseon Shrine. For Korea, these are painful memories. But now that the CCP is undermining the country's national sovereignty and even extending its religious oppression to South Korea, is history repeating itself? Unfortunately, this part of Korea's history is forgotten even by many Americans. It was the United States that freed Korea from tyranny, first from Japan during World War II, and then later from the Chinese Communist Party during the Korean War from 1950 to 1953. Over 1.7 million Americans were joined by the United Nations forces to fight alongside South Koreans against the CCP, the Soviet Union, and North Korea. Americans still call this the Forgotten War, but for many in South Korea, the freedom of the nation is seen as being rooted in this history. They commemorate this contribution with the largest war memorial in the world. And I went there to meet with two South Korean veterans, a 1-star general and a 4-star general. We went from being a colony under Japanese occupation to being an independent nation again with the help of the United States, for which we are very grateful and fortunate. But an even greater tragedy awaited us as the Soviet Communist Party took over the Korean peninsula and tried to extend its reach to Japan. And we almost became a communized country and fell under communist rule. We are very grateful that the United States saved us from that. Even after we barely survived, we were in a difficult situation, but the U.S. provided us with so much money, technical assistance, military assistance, and that was the basis for our rapid development into a developed country. I think that was God's help to our country, and I have a lot of gratitude and respect for all the people and all the traditions of the United States. It's sad. I feel a lot of Americans, they forget this. It's sad. You say no longer the Forgotten War. Why do you think people should remember this? Well, in order to prevent the same kind of war in the future, we have to let them know what happened during the Korean War, okay? That's why we constructed this memorial, and so we can teach young generations the situation and what's the result of the war. At the statue of the famous Admiral Lee Sun-shin, who defended Korea against what seemed to be impossible odds in the 1500s, are written his words, "I will do all I can, alive or dead, to protect the country." The path of soldiers and warriors is to give your life for your country. And that doesn't necessarily mean dying for your country in battle. This type of sacrifice comes as a prerequisite. It comes at the beginning, not the end. It's a willingness to lose personal interest to defend a nation. So how much money is a nation worth? What these investigations into the CCP's attempts to block Shen Yun revealed is that for financial gain, there were people willing to allow the Chinese Communist Party to undermine South Korean law. The Chinese embassy was able to make a financial threat which went against Korea's protections on human rights and freedom of expression. And by doing this, the CCP was able to not only export its systems of censorship into South Korea, but also demonstrated an ability to undermine the basic sovereignty of the nation. Alongside this campaign, the CCP is also exporting its tools for religious suppression. The propaganda it uses in its campaigns of torture and genocide have found their way onto the streets of South Korea. Its tools to influence and subjugate nations are rampant to the point that the CCP puts little efforts into hiding its actions. And the heads of the CCP, they're openly laying claim to Korean culture and history, while stating their vision for a future of Korea where the Chinese regime dominates the full Korean peninsula. At the same time, though,
I believe there's more of a reason for hope in South Korea. Despite the full weight of these operations and information campaigns, the Chinese Communist Party is overwhelmingly seen in a negative light. The people of this country remember what it's like to lose their sovereignty. They know what it means to lose religious freedom. The ongoing threats from North Korea are an ever-present reminder of what life under communist tyranny looks like. The war being waged here isn't being done through tanks and bombs, but instead through the invisible forces of culture and ideology. And while the CCP is exerting its influence through these networks, it's also making a fatal mistake. The people of Korea that I saw would not support this if they were aware. And while the CCP rallies its networks to try to censor Shen Yun, its united front networks are revealing themselves for the world to see. 댓글에 참 여러 가지 인간들이 와서 다양한 공작질을 하고 있는데, 만약에 좌파들 한 가지 재밌는 놀이를 한번 해봅시다. 좌파들 내 영상 혹은 내 채널에 와서 댓글 달 때 니네가 종북이 아니라는 걸 증명하려면은 이렇게 해봐봐. 김일성 개새끼, 그리고 시진핑 개새끼, 이거 쓰고 한번 댓글 달아봐. 이거 얼마나 이거 할 수 있는 애들 많은가 보자. 이게 정상이거든? 니네가 대한민국 국민이면 이거 할 수 있어야 돼. 이거는 전혀 문제가 안 돼. 왜냐? 니네는 표현의 자유가 있는 자유민주주의 대한민국에 살고 있어. 근데 이거 못한다. 왜 못할까? 신기하지? 그럼 이제 와가지고 뭐 이상한 계정 만들어가지고 뭐 가계정 만들어가지고 나는 할 수 있는데 이지랄 하는 애들이 있겠지. 너네 그거 참고로 너네 중국인들은 이거 하면은 내가 공산당 지인들이 많다는 걸 잊지 마. 니네 추적하는 거 생각보다 되게 쉬워. 내가 반공주의자라는 거 걔네가 알아. 근데 그냥 인간 대 인간으로 친구 관계는 이어지고 있고 우리가 서로 철학이나 정치 성향이 다르다는 거는 걔네도 알고 있어. 그런데 그럼에도 불구하고 나를 좋아하는 애들이 있어가지고 어떻게 되나 보자. 어쨌든 그 민주당 지지자들 이 사람들을 좀 분노를 하다 보니까 한편으로는 좀 답답한 마음이 하나 들어가지고 간단하게 영상을 하나 찍으려고 자야 되는데 지금 잠도 못 자고 이거 영상을 찍게 됐습니다. 그 기본소득에 대해서 잠깐만 얘기를 해봅시다. 이재명이 그 대선 때 걸었던 공약은 보편적 기본소득이에요. 이거는 그 내 채널에 그 왔던 짱깨 걔가 얘기하는 실업수당이나 이런 거랑 아예 다른 겁니다. 이거는 뭐 그 짱깨 말인데 네가 설득이 되든 안 되든 나는 알 바가 아닙니다. 내가 왜 너 같은 거를 설득하는데 내가 애를 써야 되죠? 나는 그런 신사적인 새끼가 아닌데요. 나는 니들 입장에서 보면은 개 양아치 새끼일 수도 있어요. 근데 나는 어쨌든 간에 그래도 정상적인 능지를 가진 사람들만 이쪽으로 끌어올 거지, 골수 좌빨 루저 새끼들은 내 타겟이 아니야. 그러니까 나한테 뭔가를 자꾸 기대하지 말고 네 갈 길을 가. 그게 싫으면 이제 또 박제돼가지고 털리든가. 어쨌든 자 다시 돌아와서 보편적 기본소득, 그리고 이재명이 또 주창했던 게 기본 금융, 기본 주택이라는 게 있어요. 이걸 오늘 한 번에 다 얘기할 수는 없을 것 같은데 이거부터 먼저 얘기를 할게요. 그 커뮤니티 글에 어떤 분이 좋은 질문을 해주셨어요. 그 북유럽 국가 어느 정도의 보편적인 기본 소득이 적용이 되고 있다고 들었다. 그런데 이 부분을 제가 명확하게 다시 한번 얘기를 해드릴게요. 그 핀란드가 전 국민적으로 보편적 기본소득을 실험하다가 망했습니다. 정확히 말하면 그 실험이 망했어요. 그 나라가 망했다는 얘기가 아니고, 그래서 때려쳤습니다. 때려치고 이거는 실패, 이거는 성공할 수 없다, 이렇게 공식적으로 발표를 했습니다. 그리고 이제 노르웨이, 덴마크, 스웨덴 이런 데가 이제 그 우리가 흔히 생각하는 그 북유럽 국가의 복지 좋은 나라 뭐 이런 건데, 여기는 이제 뭐 대부분은 교육이나 의료가 거의 뭐 무료인 수준이에요. 그런데 얘네도 그 실업수당이 있거든요. 근데 그게 구직 활동이 증명이 돼야지 받는 실업수당에 해당합니다. 그러니까 그냥 가만히 있어도 주는 그런 수당들이나 그런 소득이 아니에요. 그런 게 아닙니다. 구직 활동을 해야 되고 그걸 증명을 해야 돼요. 그래야지 돈이 나오는 거예요. 그리고 이게 정상입니다. 그리고 이거는 이 실업급여는 우리나라에도 있는 시스템이에요. 그리고 또 하나 있는 게 그 청소년 수당이 있어요. 이거는 걔네가 문제없이 학업을 마칠 수 있도록 그 18세에서 24세 사이에 지급하는 수당이고요. 이때가 지나가면 이제 이건 없어집니다. 이것도 다 그러니까 조건이 있는 거야. 이건 보편적 기본소득이랑은 전혀 다른 얘기입니다. 이게
얘네는 우리나라랑 어느 정도 다른 게 있죠. 근데 이 보편적 기본소득이나 이런 높은 수준의 복지를 우리나라에다가 가져올 수 없는 이유가 있어요. 뭐냐면은 일단 천연자원이 없어요, 우리는. 그래서 이거 좀 만들어 보겠다고 이번에 윤석열이 대왕고래 프로젝트 쐈는데 이거 이재명이 잘랐죠. 그러니까 얘는 저런 식으로 복지가 가길 원하지 않는 거야. 중앙 집권적 국가 통제. 이걸 하려고 하니까 이 천연자원이 있으면은 이제 경제적인 근거가 생기게 되는데 이거를 막으려고 하는 거지. 제가 앞선 영상에서 얘기했던 그 국고의 근거라는 게 있어야지 복지 예산이라는 게 편성이 됩니다. 근데 이게 우리나라는 이게 안 됩니다. 일단은 인구 구조가 달라요. 그 북유럽 나라는 저런 식으로 복지 예산을 편성을 하더라도 노동 인구가 비율이 충분히 높아요. 근데 우리나라는 고령화가 급격히 진행되고 있잖아요. 그리고 저출산 문제도 있고. 이래서 쟤네가 하고 있는 저 복지가 우리한테 못 오는 거고요. 결정적으로 저 북유럽 국가, 저기 제가 말씀드렸던 국가, 그리고 독일은 세금이 50%가 넘어요. 50% 혹은 50% 이상이에요. 이게 무슨 얘기냐면은 여러분 연봉 1억이면은 5천이 세금으로 날아간다는 얘기예요. 이거 하겠어요? 연봉 2천이 사람은 1,000만 원이 날아가는 거야. 이거는 우리나라에 현실적으로 못 들어옵니다. 이거는 세율 몇 프로만 올리려고 해도 난리가 나는데. 노르웨이인가? 노르웨이는요 석유가 있어요. 그리고 이게 국고의 근거가 됩니다. 그리고 다른 나라들도 고부가 가치 산업이 이게 다양하게 발달이 돼 있습니다. 그리고 지속성이 있어요. 그런데 우리나라에도 물론 반도체 같은 고부가치 산업이 있는데 다양성이 부족하고 또 지속성도 아직까지 입증이 되지 않았습니다. 이 다양성이 왜 중요하냐면 반도체만 가지고 하면 되냐라고 하는 사람들이 있는데 사업이라는 건요 항상 잘 되는 게 아닙니다. 그리고 단순히 나라가 가지고 있는 플랜에 의해서만 돌아가는 게 아니고 여러 가지 국제 정세에 의해서 이 고부가치 산업은 언제든지 꼰두박질 칠 수가 있어요. 그렇기 때문에 다양성이라는 게 중요한 겁니다. 이런 여러 가지 이유로 우리나라에는 현재 북유럽에 들어가 있는 높은 수준의 복지가 들어올 수 없습니다. 따라서 보편적 기본소득이라는 이것도 불가능한 얘기입니다. 이걸 가능케 하려면은 60조의 추가 예산이 필요해요. 그런데 우리나라 국방비가 한 해 50조입니다. 이걸 어디서 갖고 올 거야? 이랬더니 토지세 걷겠대. 토지세를 5배를 올리게. 보세요. 세금을 결국에는 어디선가 다 끌어와가지고 난리를 치겠다는 거잖아. 그런데 그게 왜 하필 토지세일까? 이재명이 주장하는 게 재벌 해체 통해서 토지 보급 하겠다는 거거든요. 근데 이거 말이 듣기 좋아 보이지 토지 보급이 뭐냐면은 모든 토지를 국유화해서 통제하겠다는 얘기예요. 이것도. 이게 그러니까 겉으로만 보이는 것만 보면 안 돼요. 그 뒤에 뭐가 숨어 있는지를 봐야 돼. 여기서 나가는 게 이제 그거야. 기본주택. 이 기본주택 이거 다음 영상에서 얘기를 제대로 하긴 할 텐데 기본주택이 기본적으로 뭐냐면은 나라가 모든 주거 부동산을 소유하고 국민은 이용하는 개념을 지금 이재명이 도입하고 싶어 하는 거예요. 이게 뭐야? 결국에 소유, 사유재산 이걸 인정하지 않겠다는 얘기거든. 결국에는 그게 어디서 많이 들어본 얘기죠. 이게 북한이에요 지금. 그리고 중국이에요. 중국도 집을 사잖아요. 그러면은 그거 60년인가 쓰고 다시 그 반납해야 돼요. 60년인가 60년인가 나라에 반납해야 돼요. 자기가 돈을 내고 샀는데도. 뭐냐? 토지가 국가의 재산이라는 개념이고 사유재산이 인정되지 않는다는 겁니다. 여러분 이 상태에서 여러분 개인의 부를 절대 쌓을 수 없어요. 그리고 재벌을 해체한다고 하는데 고부가가치 산업을 굴러가게 하는 게 이게 이 삼성 같은 대기업이에요. 재벌은 이 나라에 반드시 필요한 존재입니다. 그거를 그냥 악마화할 뿐이지. 파퓰리즘이라는 게 있습니다. 포퓰리즘 뭐냐? 이게 대중의 뜻 혹은 평범한 사람의 이익 을 앞세우는 정치적 태도나 전략입니다. 그리고 이것이 대부분 좌파가 지금 쓰고 있는 방법이에요. 특히 이재명이 쓰고 있는 거죠. 근데 이게 왜 더더욱이 좌파들의 전유물이라고 제가 얘기를 하냐면은 이게 기본적으로 가지고 가는 두 가지 구도가 있어요. 엘리트 대 대중 그리고 가진 자와 그렇지 못한 자 해가지고 여기는 악 여기는 선 이렇게 가져간다고요? 그런데 실제로는 그렇지 않거든. 왜 모든 드라마가 재벌을 악마화하고 재벌을 싸가지 없다라고 그리는지 알아요? 미디어 이미 오래전에 진보 좌파에게 장악당했기 때문입니다. 그래서 지금 이재명이 가지고 나오는 것들은요 현실성이 전혀 없는 것들이에요. 그냥 단순히 세금? 뭐 소득? 주지 뭐. 대신에 세금을 골라 올리면 되지. 없던 세금도 만들어서 거두면 되지. 이게 정상적인 정책이라고 생각합니까? 진짜로? 이 주택이라는 것도요. 그 주택을 지어가지고 30평 정도의 아파트에 매달 60만 원 정도의 월세를 내면은 살 수 있게 하겠다인데 이 기본주택 얘기는 다음 영상에서 하겠습니다. 어쨌든 간에 보편적
기본소득이라는 거는요, 공산화로 가는 지름길입니다. 영상에서도 말씀드렸지만은 일을 안 해도 돈을 계속 준다면은 누가 일하고 싶어 하겠어요. 근데 그게 바로 이제 우민화가 되는 거거든요. 개개인의 능력이 다 말살돼 모두가 같은 그냥 단순한 인간 1인으로 평준화가 돼버리는 거예요. 이게 하향 평준화가 되는 거예요. 그래서 이렇게 되면은 이제 중앙정부의 통제가 굉장히 쉬워지죠. 왜냐? 얘네 다 빡대가리 됐으니까 그냥 시키는 대로 하고 이미 모든 재산, 파워 다 중앙 집권화돼 있잖아요. 이걸 얘네가 바라는 거예요. 지금 겉보기에 그냥 복지라는 탈을 쓰고 있는 거고 그냥 말을 좋게 하는 것일 뿐이지 그 뒤에 숨어있는 엄청나게 악의적인 의도를 읽어낼 줄 알아야 됩니다. 지금 이 시대에 무지는 죄예요, 여러분. 알아야 됩니다. 모르면은 알려고 노력을 해야 되고 아는 사람은 이 아는 내용을 조금 더 퍼뜨릴 필요가 있어서 제가 이러고 있는 겁니다. 근데 민주당 지지하시는 분들 이거 한번 생각해 보셨는지 되게 궁금합니다. 민주당을 이끌어가는 이 좌파 권력자들은요, 정작 민주당 지지자들을 개돼지로 보고 있어요. 이거 뭔 소리인지 모르겠죠. 이게 뭔 말도 안 되는 소리냐 하겠죠. 근데 잘 생각해봐요. 사람과 사람이 개인적인 대화를 할 때는 감정과 감성이 필요할 수 있어요. 그런데 그럼에도 불구하고 거짓말을 하면 안 되죠. 여러분, 거짓말하는 친구 주변에 두고 싶어요? 가짜 말만 하고 맨날 감성팔이하고 불쌍한 척하고 피해자 코스프레하고 그런 거 두고 싶어요? 그런 사람 친구로 두고 싶어하는 사람 아무도 없을 거예요. 그쵸? 근데 얘네는 당신들한테 팩트를, 사실을 말해주지 않고 대신에 감성하고 감정만 가지고 여러분께 이야기를 하려고 하잖아요. 이게 얼마나 여러분을 민주당 지지자층을 국민을 개돼지로 보면 이렇게 하겠어요. 이걸 안 말해주잖아. 이걸로만 하잖아요, 전부 다. 이래도 이게 무슨 소리냐라고 하실 거예요. 여러분, 친구한테도 피해 코스프레 하면 안 되는 거고요. 친구한테도 거짓말하면 안 되는 거예요. 근데 이거는요, 국회예요, 국회. 응? 정치인들이라고, 좌파 정치인들이 여러분한테 그냥 감성팔이만 존나 하는 거예요. 피해자 코스프레하고 공감, 가짜 공감이지 이거 왜 하는지 알아요? 이렇게 해가지고 여러분을 우민화 시켜야지 나중에 컨트롤이 편해진다고. 그게 얘네가 궁극적으로 바라는 거예요. 왜 이렇게 좌파가 전부 다 감성, 공감 그리고 포퓰리즘 이걸로 정책을 싹 다 피는지, 그리고 전체적으로 뭔가 전달할 때도 전부 다 이 프레임에서 하는지 배경을 알아야 돼요. 이게 공산주의로 갈 때 가장 효과적인 수단이기 때문이에요. 우민화를 시키는데 가장 효과적인 수단이라고. 민주주의 이런 말을 겉껍데기 되게 번지르르하게 포장해가지고 실제 그 안에 얘네가 자유 빼려는 것도 얘네 당신들 모르잖아. 이 얘기 안 하잖아, 얘네. 이 모든 거를 굉장히 지들 편한 대로 재가공을 해가지고 감성을 건드려가지고 여러분 박해나가게 하고 여러분이 자기를 지지하게 하고. 그런데 여러분 정말 아끼는 친구나 가족들한테 그렇게 할 수 있어요? 아니라고. 그렇게 하는 건 뭐예요? 저 사람을 내가 이용하려고 할 때잖아요. 그래서 지금 좌파가 민주당 지지자들을 뭘 모른다고 생각하고 바보 등신이라고 생각하고 이용하고 있는 거라고요. 이거를 꼭 내가 이렇게 얘기를 해야지 못 알아듣을 수도 있겠지. 뭐 이미 대가리 깨진 사람들은. 그러면 뭐 계속 그렇게 개돼지 취급 받으면서 감성팔이나 선동에 계속 이용만 당하면 그렇게 살다 죽겠죠. 근데 그러면 안 된다고. 인간이잖아요. 인간의 존엄성이라는 걸 지키라고요. 이 정치인들이 너네들 병신 취급하게 하지 말라고. 안 쪽팔리냐고요. 응? 무슨 짓을 해도 지금 봐봐. 이재명 방탄 이번에 뭐 그 조사 니들이 아무 말 없이 자기를 지지할 줄 알고 있기 때문이거든요. 민주당 지지자들이 이재명은요, 민주당 지지자들이 자기가 무슨 짓을 하고 막 위법을 하고 맘대로 막 아무렇게나 행동을 해도 어차피 자기를 지지할 거라고 생각하기 때문인데, 반대로 생각해 보세요. 여러분을 존중하고 여러분을 진짜로 무서워한다면요, 이렇게 행동할 것 같아요? 여러분을 족밥으로 보는 거예요. 이거는 개돼지로 보니까 저러고 있는 거라고. 자기한테 이로운 형태로만 행동을 하고 있잖아. 봐, 윤석열 대통령이 지금 계엄령 내려가지고 자기한테 유리할 게 뭐가 있었겠어요? 윤이랑 이재명을 비교해 보라고. 계엄령 가지고 자기 손해만 봐요. 탄핵 이 사단 날 거 모르겠냐고. 그리고 진짜로 이 사람이 독재를 할 거였으면은 계엄 풀라고 했을 때 안 풀었겠지. 다 진짜 총으로 쏴가지고 죽였겠지. 그렇게 안 했잖아. 순순히 풀고 물러나가지고 탄핵 심판대 자기가 오른다고 하잖아. 뭐 어디 자기 이득이 있어 여기에. 근데 얘 봐. 그러고 나서 뭐라고 했어요? 담화문 발표해서 국가가 위기에 처했다.
끝까지 가겠다, 싸우겠다. 이게 윤석열 대통령 본인한테 무슨 이득이 됩니까? 근데 얘 보세요. 어떻게든 자기 방탄하려고 국정마비시켜. 탄핵 뭐 27번 했다 대 이번에는. 그리고 지금 뭐 한덕수 국무총리까지도 탄핵하겠다고 막 협박하고 있지 지금 민주당에서. 지들이 헌법재판관 임명 이제 늦춰놨다가 이제 와가지고 지들이 유리한 대로 안 흘러가려고 하니까 뭐 한덕수 총리 협박해가지고 뒤집으려고 하는 거 아니야 지금. 박범계가 옛날에 페이스북에 뭐라고 썼어요. 황교안이 권한대행이 헌법재판관을 임명할 수 없다라고 써놓고 지금은 한덕수 총리 보고 지금은 임명하라고 하고 있는 거잖아. 권한대행이. 이 미친놈들이지. 근데 그렇게 맘대로 앞뒤가 다르게 해도 민주당 지지자들은 자기 말을 들을 테니까라고 개돼지 취급을 하고 있는 거라고요. 이걸 좀 알아야 돼요, 여러분. 공산주의자들은요, 그리고 사회주의자들은요, 애당초에 국민을 사람 취급을 안 합니다. 그냥 지배층과 피지배층으로만 나눠놓고 여기는 그냥 어제도 말했듯이 쪽쪽 빨아먹히는 계급이라고. 소수의 지배층만 졸라 잘 살게 되는 거고 피지배층은 그냥 니들 주는 돈이나 받고 쌀이나 받고 이 정도 돈만 갖고 니들 일도 하지 말고 자기 개발도 하지 마. 이게 결국 얘네가 이상적으로 바라는 시스템이 이런 거라고. 다 길들이는 거야 조금씩. 무슨 세상에 살고 싶은 거냐 도대체. 정신 차려요 지금이라도. 지금 중국이 북한이 온갖 공작들 다 하고 있어요. 여러분 대한민국 국민입니다. 보수 진보 이런 걸 떠나서 대한민국이 자유민주주의 대한민국이 망가지는 걸 막아야 될 거 아닙니까? 여러분은 개돼지 취급하는 민주당을 경고를 줘야 될 거 아니에요. 이딴 식으로 하면은 당신들이 우리를 개돼지 취급하면은 안 된다라는 거를 보여줘야 될 거 아니야. 그래도 계속 민주당 지지할 거야? 그러면 당신들이 개돼지라는 걸 증명하는 게 되잖아 지금. 민주당이 선한 사람들인 줄 알았다라고 얘기하는 사람들이 많아요. 그것조차도 얼마나 그 되게 얕은 수잖아요 솔직히 얘기해서. 그거는 고도의 정치적 계략이 아니에요. 그냥 감성을 푹 찌르면은 하고 이렇게 반응하겠지라고 그냥 대충 생각해도 알 수 있는 거예요. 왜냐 인간은 생각보다 단순하거든요. 인간은 감성에 취약해. 근데 그걸 너무나 잘 이용하는 거라고. 근데 그 판에서 계속 놀아놨는데 앞으로도 계속 놀아날 거냐는 거죠. 제가 이 이야기를 하는 거는요 저조차고 하는 얘기가 아니에요. 이거 정치 유튜브 아니라니까. 지금 이제 알고리즘 꼬이기 시작했어요. 제가 이 유튜브 가지고 원래 하려던 프로젝트가 따로 있었어요. 근데 그거 지금 다 망했어요. 근데도 할 얘기는 해야 된다고. 민주당 지지자들도 어쨌든 간에 우리 국민이니까. 근데 정치인들이 개돼지 취급하는 그 상황을 그대로 두면은 진짜로 개돼지같이 살다가 개돼지 같은 사회에서 개돼지 같은 시스템에 흘러 들어가서 죽게 된다고요. 나는 지금 미국에 나와 있잖아요. 나 하나 잘 사는 거는 전혀 문제가 안 돼요. 근데 나는 대한민국 국민이에요. 한국이 잘 되길 바란다고. 중국이나 북한 이런 개쓰레기 같은 공산당한테 넘어가는 게 아니고 자유민주주의에서 자기들이 원하는 만큼 노력하는 만큼 합당한 대우를 받고 대가를 받고 남들과 다르게 살 수 있다라는 희망을 가지고 살아가는 게 인간이란 말입니다. 인간의 존엄성은요 가만히 있을 때 얻어지는 게 아니에요. 무언가를 이루고 증명하고 또 싸워서 이겨내는 데에 있어요. 인간은 자기 가치를 자기가 입증하고 자기 운명을 자기가 바꿔나가야 됩니다. 그렇지 않고 그냥 집에만 가만히 있을 거면 그냥 애완동물이나 다름이 없습니다. 애완동물보다 밥도 더 많이 먹지, 똥도 더 많이 싸지. 이게 뭐 최악의 생물체가 되는 거야. 그건 인간이 아니야. 지성을 가지라고, 지성을. 제발. 하여튼 그 좌파들 내 채널에 댓글 쓸 때 아까 얘기한 거 시진핑 욕해봐. 그 김정일, 김정은 욕하고 김일성 욕하면서 써봐. 하여튼 그렇게 하면은 그래도 내가 뭐 들여다는 봐줄게. 나는 중국이 얼마나 검열이 심한 국가인지 너무 잘 알고 있어. 그래서 어떻게 될지 사실 나도 기대가 되게 많이 된다. 진실을 아는 거를 두려워하거나 도망치려고 하지 마세요. 세상은요 아는 만큼 보이고 그리고 보는 만큼 내가 얻을 수 있어요. 그게 세상이 이루어져 있는 진리고 이치고 시스템이에요. 그걸 억지로 틀려고 하니까 자꾸 문제가 생기는 겁니다. 인간이 정말로 평등하다면 지배층 피지배층을 만들면 안 되겠죠. 그리고 당신들을 개돼지 취급하면서 감성으로만 선동하고 조종하게 놔둬서도 안 되겠죠. 깨어나세요. 일어나야 됩니다. 자, 하여튼 오늘 영상 여기까지 하겠습니다. 제발 민주당 지지자분들 좋은 생각할 거리가 되었길 제발 간절히 바랍니다. 자, 그러면은 영상이 마음에 드셨다면은 구독과 좋아요 알람 설정 부탁드리고요. 여기까지 하겠습니다. 다음 시간에 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 여러 가지로 전국이 지금 시끄러운 가운데 제가 또 할 수 있는 일이 무언가를 생각을 해봤습니다. 근데 그 중에 갑자기 생각나는 게 지금 민주당이 하고 있는 일들을 한번 이야기를 해보려고 이 영상을 만들었습니다. 먼저 2024년 1월에 있었던 일입니다. 이재명의 수상한 발언. 이걸 보고 과연 어떻게 얘기할지 봅시다. 김정은, 우리 북한 김정일, 김일성 노력 폄훼 안 되게 해야. 선대들, 우리 북한의 김정일 또 김일성 주석의 노력들이 폄훼되지 않도록이라는 이재명이 직접 이 얘기를 했습니다. 우리 북한이라고 했어요. 주석이라는 말까지 썼습니다. 주석이라는 거는요
국가나 정당, 기업, 조직 등의 최고 직위 또는 그 직위에 있는 사람이라는 뜻이거든요. 이걸 잘 생각해야 되는데 도대체 요즘 시대에 누가 김일성 주석이라는 단어를 씁니까? 굉장히 수상한 겁니다. 이런 말을 하는 자가 아직도 대한민국의 버젓이 국회에 들락날락 거린다는 것 자체가 지금 잘못됐다고 생각하시지 않는지 민주당 지지자분들께 묻고 싶습니다. 이걸 시작으로 해서 몇 가지 얘기를 해봅시다. 중국에 집적되지 말라는 이재명, 그냥 쎄쎄하면 되지. 무슨 생각이 드십니까? 이런 거 보시면. 왜 유독 중국과 북한에 이렇게 친화적인 태도를 보일까요? 이걸 보시면서도 민주당이 친중 친북이 아니다 라고 하고 계신 건가요? 이해가 되지 않습니다. 이걸 보고도 이제 부정을 하겠죠. 니네는 어차피. 봅시다. 문재인도 친중이에요. 중국은 높은 산봉우리 같은 나라, 한국은 작은 나라지만 중국과 함께 하겠다. 왜 이런 것 같아요? 자, 보세요. 전 정권 좌파 정권이었어요. 좌파 정권의 좌파의 수장인 문재인, 친중입니다. 그리고 친북입니다. 그렇죠? 지금 이재명도 친중, 친북을 보이고 있어요. 그런데도 민주당이 친중, 친북이 아니라고 생각하세요? 지능이 정말 문제가 어떻게 된 걸까요? 민주당이 예산을 가지고 횡표를 부리는 것에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 보세요. 대한민국의 정당이라는 거는요, 이 나라를 위한 활동이 기본입니다. 이게 전제되어야 돼요. 왜냐? 대한민국 정당이기 때문이죠. 그런데 이걸 보시면은 이거는 단순히 현직 대통령을 저지하려고만 활동한 거예요. 이 무슨 생각이 드십니까? 대통령실 특활비 영원. 이 대통령을 대놓고 저격한 거죠. 검찰 특경비 이거 왜 영원된 건지 아세요? 이게 이재명 대북 송금 그리고 위증교사 선거법 위반 비리들 그리고 그 이재명 부인 관련된 또 수사 이런 게 진행되기 시작하니까 이재명이 검찰을 다운시켜야 된다는 생각이 들어서 이 나라에 어쨌든 존재해야 되는 검찰을 잘라버리는 겁니다. 그냥 검찰을 없애겠다는 거죠, 사실은. 이게 정말로 대한민국 국익을 위해서 활동하는 정당이라고 생각하십니까? 감사원 특경비 특활비도 영원입니다. 감사원은 왜 그런 걸까요? 지금 감사원이 문재인 태양광 비리 그리고 집값과 소득을 통계 조작했다. 그 한 가지 더 있죠. 문재인 때 탈원전을 해버렸잖아요. 이 모든 거에 대해서 지금 감사원에서 감사가 들어가고 있습니다. 그러니까 또 쳐버린 거예요. 이거는 국가가 제대로 작동하고 있는 거를 무슨 부정수사 같은 게 아니잖아요, 이게. 그러니까 자기들한테 불리하면은 그냥 바로바로 이런 식으로 행동한다는 거예요. 검찰 특활비, 치환활동 지원, 이것도 영원. 심해가스전 개발, 대왕고래 프로젝트, 이것도 500억 원이 8억 원이 되는 기적을 보여줍니다. 유전이 우리나라에 기름 한 방울 안 나는 나라에서 유전이 있다는데 그걸 왜 하지 말아야 된다고 얘기를 하는 겁니까? 정작 이래놓고 후쿠시마 원전, 후쿠시마 방류수 그거 4만 번을 테스트했는데 초과 한 번도 안 나왔어요. 4만 번 테스트해서 1조 5천억 원을 날렸어요. 여기다가 500억 원 줄 거 이거 여기서 조금만 떼어서 여기 줬어도 이거는 그냥 갖다가 버린 돈이잖아요. 지금 4만 번 테스트를 어떤 미친놈이 합니까? 이거를 정신 차려야 돼요. 지금 이런 일이 민주당이 행패를 부리고 있는 거라고요. 이게 뭐 같아요? 지금 윤석열 대통령이 계엄령 말고 지금 답이 없던 거예요. 할 수 있는 게 없던 거예요. 계속 이런 식으로 잘리니까 대통령의 고유 권한인 계엄령을 발동한 겁니다. 이것도 보세요. 원전 생태계를 지원하겠다. 이거를 1112억을 날렸죠. 혁신형 소형 모듈 스몰 모듈러 리액터예요. 이게 원자로 개발 사업을 이거 전액 삭감이네. 이거 이제 보니까 다 그쵸? 전액 삭감 원전 수출 보증도 전액 삭감 원전 첨단 제조 기술 부품 장비 개발도 전액 삭감. 이게 지금 뭔 상황입니까? 일 경험 지원도 전액 삭감, 니트족 취업 지원도 전액 삭감, 대학생 연수 사업 전액 삭감. 보세요. 무슨 일이 일어나고 있냐면요. 일을 했는데 그것조차도 기본소득이라는 것 자체, 기본소득이라는 민명 아래에 일할 의지를 지금 꺾어버리는 거예요. 이거는. 자, 근데 이걸 먼저 얘기하려는 게 아니고 원전은요. 지금 미국에 수출이 잡혀 있어요. 이거 아시는 분 있는지 아니면 모르시는 분이 왠지 더 많을 것 같아요. 윤석열 정부 때 체코에 수출을 했습니다. 이 원전을 체코에 수출을 했어요. 그렇게 되니까 이제 미국하고 MOU가 체결됐습니다. 그래서 미국하고 이런 이 산업적으로 파트너십을 맺게 되니까 그러니까 이제 민주당이 또 1100억을 날려버린 겁니다. 1112억을. 그러니까 반미, 친중, 친북을 몸소 실천하고 있는 게 이래도 민주당이 아니라고 생각을 하십니까? 원전 관련된 거 다 날라갔잖아요. 지금 원전 기술은요 우리나라가 가지고 있는 굉장히 좋은 기술 중 하나입니다.
지금 미국은 원전을 없앴다가 굉장히 기초적인 기술만 남아있기 때문에 그게 지금 와서 다시 이제 서려고 하니까 어딘가에 도움이 필요한 거예요. 기술을 가지고 있는. 그런데 그걸 윤석열이 해냈죠. 이런 거를 사실 왜곡하면 안 됩니다. 윤석열이 나라를 망치고 있다고 정말로 생각하십니까? 이런 걸 보시면서도 누가 정말 나라를 망치고 있는 건지 정말 모르겠습니까? 그런데 이거 보세요. 야당이 증액한 문재인 이재명 예산, 신재생 에너지 2천억, 신재생 에너지 1600억, 지역사랑 상품권 7천억, 새만금. 이 새만금은요, 지금 시대에 맞지 않는 겁니다, 이거는. 뭐 근데 이거 맞다고, 설령 맞다고 치더라도 이 신재생은요, 이거는 중국이 좋아하는 것들이에요. 그러니까 민주당이 모두 다 친중 친북이라는 게, 뭐 니네가 백날 개인 단위에서 개인에게 뭐 민주당 지지자지만은 나는 친중 친북하지 않는다라고 백날 얘기해도 소용없는 게 여기에 있어요. 민주당이 당 기조가 친중 친북이라고, 정책도 그렇고 모든 게 다 친중 친북으로 흘러가고 있는데, 이거를 니네 민주당 지지자들이 나는 아닌데 이지랄 해봤자 뭐 무슨 의미가 있냐고. 이거 보고도 모르겠냐? 문재인 대통령실에는요 16억이었어요. 그래놓고 윤 정부가 됐을 때 0원. 이게 횡포입니다. 무슨 뭐 국회를 부정한다라고 하는 미친놈이 하나 있던데, 이거는 그럼 정상이냐? 애당초에 국가 운영이 안 되게 마비를 시켜놨잖아. 지금 국정 마비를 계속 도모하고 있잖아, 민주당이. 이게 무슨 국정을 위한 거야? 중국이랑 북한에다가 그냥 다 갖다 퍼주기만 하려고 하고. 이게 정상이냐? 이것도 보십시오. 국정 마비 시도 윗정부 때를 보세요. 지금 현재 정부만큼 탄핵이 미친 듯이 이루어지고 있는 게 어디 있습니까? 여기 보세요. 그러니까 이걸 보시라고. 지금 무슨 일이 일어나고 있는지. 이창수 중앙지검장 왜 탄핵 시도가 이루어지는지 아십니까? 이거 지금 이 사람이 중앙지검장에 앉으니까 문재인하고 이재명 관련된 수사가 들어가기 때문이에요. 그리고 그게 굉장히 빨라지고 굉장히 가속화됐습니다. 그러니까 또 탄핵해버리자. 다수당이 횡포를 부리기 시작하면 여러분 막을 수가 없습니다. 이래서 민주당을 다수당으로 만들면 안 되는 겁니다. 큰일 납니다. 이게 정상적인 국정이라고 생각하십니까? 이게 정상적으로 지금 이재명 하나 지키겠다고 이재명 방탄으로 국정을 마비시킨 거나 마찬가지입니다. 거기다가 어제도 제가 말씀드렸지만은 지금 간첩죄 이거 확대를 막고 있잖아요. 지금 민주당이. 이 간첩죄 확대를 막는다는 게 무슨 뜻인지 이제 모르시는 분들이 있는 것 같은데요. 윤석열 대통령이 탔던 항공모함 기억나시나요? 드론으로 그걸 촬영하던 중국인이 있었습니다. 그리고 이 사람은 나중에 밝혀지기를 중국 우수공산당원입니다. 근데 간첩죄가 적국인 북한에 한정되기 때문에 이 사람을 국가기밀, 군사기밀 유출로 처벌을 하게 되거든요. 그거 5년이에요. 근데 간첩죄로 처벌을 받으면 5년보다 훨씬 길어집니다. 그래서 이것 때문에 이 중국인 공산당에 대해서 간첩죄를 묻질 못하는 거예요. 그래서 이거를 개정해서 적국이 아니라 외국까지 늘리자 했더니 이 일이 있고 이렇게 되면서 갑자기 이번에 민주당이 간첩죄 확장을 갑자기 반대했습니다. 이 순서가 아무 의미가 없다고 생각하시나요? 아니에요. 이번에 휴민트 우리 작살난 것도 아시죠? 정보사 군무원이 화이트 요원, 블랙 요원의 명단을 중국에 팔아넘겨서 절반 이상이 곡사포로 처형당했답니다. 여러분, 지금 이게 진짜로 대한민국에서 일어나고 있는 일이에요. 무슨 생각이 드세요? 탄핵 소추안에도 뭐가 있었습니까? 북한, 중국, 러시아와 적대 관계를 맺으려고 한다. 그게 뭐가 문제입니까? 북한은 애당초 우리 주적인데. 답답합니다, 정말. 여러분, 윤석열 대통령이 허위 카메라 전수조사도 했었어요. 이게 분명히 중국하고 사이가 안 좋아질 걸 각오하고 한 겁니다. 문재인은 하지 않았어요. 그런데 윤석열은 했다는 겁니다. 무슨 사건이 일어나고 있는지 정말 모르겠습니까? 윤석열은 지금 정말로 목숨을 건 거예요. 이 상황에서 윤석열 대통령을 조롱하지 마십시오. 윤석열 대통령이 이번에 보훈부를 승격시켰습니다. 6.25 참전 용사들을 제대로 대우해줘야 되는 겁니다. 좌파 정권이 절대 하지 않던 짓을 윤석열 대통령이 했다는 얘기죠. 내란? 말도 안 되는 소리 하지 마십시오. 진짜 내란은 민주당이 일으키고 있습니다. 저는 개인적으로는 계엄군이 성동격서로 사실은 목적이 부정선거를 수사하기 위해서 선관위를 쳤다는데 저는 나름의 굉장히 큰 기대감을 가지고 있습니다. 왜냐? 윤 대통령이 이 계엄령을 선포하기 전에 부정선거로 밝혀져 가지고 대통령이 날아가고 대통령 권한대행으로 올라간 키르기스탄의 현재 대통령 대행을 만났다라는 기사가 있습니다. 여러분, 이게 무슨 뜻일지 저는 사실 개인적으로는 굉장히 기대가 됩니다. 그리고 만약에 정말로 만에 하나 악수가 발생하더라도 절대로 우파 여러분들, 보수 여러분들
등 돌리시고 그냥 나는 모르겠다 하시면 안 됩니다. 그러다가 지금 이 꼴이 난 겁니다. 여러분이 가지고 있는 한 표를 정상적으로 행사해야지 우리나라를 정상으로 돌리는데 한 걸음 더 다가갈 수 있습니다. 이대로는 안 됩니다. 윤석열 대통령이 혼자 싸우게 놔둬서는 안 됩니다. 웃을 때가 아닙니다. 낄낄거리며 웃을 때가 아니에요. 지금은 보수우파가 한데 모여서 힘을 합칠 때입니다. 이 나라 팔아먹는 민주당 지지자분들 제발 현실을 보십시오. 민주당이 추구하고 있는 게 종북이 아니면 이게 뭡니까? 이재명이 우리 북한, 김일성 주석 이러고 있는 걸 보면서도 정말로 모르시겠습니까? 민주당은 북한과 중국에 이 나라를 바치고 싶어 합니다. 지금 이렇게 증거가 많은데 아직도 그냥 나는 그래도 전라도 출신이니까 평등은 좋은 거니까 민주당 지지하시겠습니까? 나라가 넘어가면요 평등이고 나발이고 아무것도 없습니다. 그때부터는 정말 비참한 지옥이 펼쳐질 겁니다. 여러분 정신 차립시다. 지금은 윤석열 대통령을 위해서 힘을 모아야 될 때입니다. 지속적으로 제가 할 수 있는 일을 해보겠습니다. 그것이 얼마나 큰 영향이 될지는 솔직하게 모르고 저도 두렵습니다. 이 나라가 도대체 어떻게 될지 걱정이 정말 많이 되고 원통합니다. 그러나 그럴 때일수록 보수가 정신을 차리고 이 국가를 지키기 위해서 설령 이 나라가 망국의 길로 걸어간다 하더라도 보수와 우파가 건강하게 깨어있고 살아있는 이상은 대한민국은 반드시 다시 살아날 수 있습니다. 그리고 그렇게 만들어야 합니다. 안 되는 이유를 찾으면 안 됩니다. 되게 하는 방법을 찾아야 합니다. 이것이 인간이 인간답게 살아갈 수 있는 유일한 길이고 보수 우파의 전통적이고 아름답고 굳건한 가치가 우뚝 서서 다시 자유민주주의에 민주당이 얘기하는 단순한 민주주의가 아니라 실제 자유민주주의, 공산, 인민, 사회가 아닌 자유민주주의에 대한민국을 수호해야 합니다. 이게 나라냐? 이런 나라는 망해야 한다. 여러분의 친구, 가족, 부모님, 아들, 딸 모두가 지옥에 살길 바라십니까? 그런 사람은 단언코 아무도 없을 거라고 생각합니다. 노력하는 만큼 위로 올라갈 수 있고 내가 하는 만큼 그에 대한 응당한 보상과 대가를 받을 수 있는 사회를 만들어야 합니다. 아무런 노력도 하지 않고 일도 하지 않으면서 기본소득이라는 명목 하에 국민을 괴돼지로 만드는 민주당의 정책은 국민들을 멍청하게 만들어서 중국과 북한에 이 나라를 바쳐서 통째로 자신들의 이속만 챙기려는 그 시커먼 속내에 여러분 절대로 넘어가시면 안 됩니다. 민주당 지지자분들 정신 차리십시오. 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다. 좋은 생각할 거리가 되었길 바라며 정말로 자신이 믿고 지지하는 당의 지상명령, 이념이 무엇인지 진지하게 제대로 본인이 직접 찾아보시고 민주당과 북한, 민주당과 중국이라는 키워드로 구글링을 해보시면은 제가 말씀드리는 게 무슨 말인지 대번에 아실 수 있을 겁니다. 영상이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드립니다. 슈퍼챗 써주신 분들은 제가 나중에 따로 모아서 감사 인사를 드리도록 하겠습니다. 제가 지금은 에너지가 좀 많이 없어서 죄송합니다. 그러나 채널에 성원을 보내주시는 후원자분들 그리고 댓글 달아주시고 관심 표현해주시고 격려해주시는 많은 분들께 정말 고개 숙여 감사드립니다. 채널 운영에 정말로 큰 힘이 됩니다. 저는 다음 시간에 좀 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 고든 창이 한국 정치 상황에 대한 우려 섞인 목소리를 계속 내고 있습니다. 고든 창은 미국의 칼럼니스트이자 동아시아 전문가로 폭스뉴스의 고정 패널로 나오고 있는 인물입니다. 여러 싱크탱크에서도 활동하고 있으며 곧 트럼프 행정부에 들어갈 인물로도 점쳐집니다. 계엄 선포 이후 그가 한국에 대해서 발언한 트윗들을 모두 읽어보겠습니다. 윤석열 대통령이 대한민국에 계엄령을 선포했습니다. 대한민국의 좌파, 즉 진보주의자들은 수십 년에 걸쳐 한국의 민주주의에 반대하는 사악한 캠페인을 벌여왔지만 윤석열 대통령이 이 특별한 조치에 대한 자신의 주장을 설득력 있게 밝히지 않는 한 이 계엄령 선포로 보수운동은 한 세대 동안 침체될 것입니다. 윤석열 대통령은 탄핵 위기의 고통을 덜어주기 위해 물러나야 합니다. 어제 그는 계엄령을 선포할 정당성이 없는 듯합니다. 윤석열은 북아시아에서 평화와 안정을 위해 절실히 필요한 힘을 얻었습니다. 그의 이탈은 북한과 중국의 심각한 문제 발생에 문을 열 것이지만 그의 통치는 견뎌낼 수 없게 되었습니다. 대한민국의 다음번 대통령은 북한과 긴밀히 연관될 수 있습니다. 또는 본질적으로 북한 간첩입니다. 고든 창은 계엄 소식이 처음 알려진 직후에는 윤석열 대통령에게 다소 부정적 의견을 냈지만 전후 사정을 어느 정도 인식한 후에는 이런 부정적 뉘앙스는 드러내지 않습니다. 고든 창은 폭스뉴스에서 윤석열 대통령의 판단을 옳았다고 하면서 한국의 야당과 진보 좌파가 실제로 북한에 동조해왔다는 사실을 알리면서
계엄의 정당성을 웅변하기도 했습니다. 계속 그의 트윗을 보겠습니다. 한국이 미국을 떠나고 싶어 한다면 미국은 떠날 것입니다. 심지어 한국의 많은 좌파조차도 미국이 머물기를 원합니다. 왜냐하면 북한에 대한 그들의 접근 역시 한국인이 북한의 공격에 안전하다고 느끼지 못한다면 정치적으로 수용될 수 없기 때문입니다. 한국의 많은 사람들, 특히 젊은 연령대의 사람들은 자신의 나라를 코리아가 아니라 사우스 코리아로 봅니다. 통일을 믿지 않는 이 사람들은 북쪽의 적대적인 이웃으로부터 자신들을 보호해줄 미국 군대를 원합니다. 한국이 계엄령을 선포하기 위해 미국의 허가가 필요하다고 주장하는 사람이 있지만 글쎄요. 이번 주의 사건들은 이 주장이 사실이 아니라는 것을 증명합니다. 윤석열 대통령은 국민의힘 의원들이 국회 표결을 보이콧하여 탄핵 표결에서 살아남았습니다. 11일에 또 다른 탄핵 투표가 있을 예정입니다. 한국의 군중은 윤석열이 물러나거나 제거될 때까지 선동을 멈추지 않을 것입니다. 자유세계는 대한민국을 잃게 될까요? 좌파가 곧 대통령직을 차지할 것이기 때문에 이 나라는 중국과 북한으로 기울어지고 미국과 멀어질 것입니다. 힘든 5년이 될 것입니다. 대한민국의 다음 대통령은 좌파 문재인과 마찬가지로 공산주의자와 구별하는 게 불가능할 것입니다. 대한민국의 진보주의자 중 다수는 공산주의자이며 윤석열 대통령 덕분에 그들은 조만간 권력을 잡을 위치에 있습니다. 대한민국의 정치는 이제 전쟁 같은 것이 되어버렸습니다. 이 혼란의 끝이 보이지 않습니다. 한국민주당은 윤석열 대통령의 계엄령 선포에 책임이 없는 고위정부 관료들까지 탄핵하려고 시도하고 있습니다. 이 탄핵 시도는 이 나라의 민주주의에 대한 공격으로 보입니다. 이재명이 집권하면 한국의 추가적인 북한 침투를 허용할 것이 분명합니다. 이재명이 윤석열을 제거하려는 동기 중 하나는 자신에 대한 형사사건 종결입니다. 한국민주당은 윤석열이 중국과 북한에 대해 강경한 입장을 취했기 때문에 그를 탄핵하려고 하고 있습니다. 윤석열이 탄핵되어 파면된다면 남한은 더 이상 자유진영에 있지 못할 것입니다. 민주당은 권력을 되찾으면 거의 확실히 정치적 반대자들을 대대적으로 숙청할 것입니다. 계엄령 선언에 관여한 적이 없는 정부 인사들에 대한 거친 비난에서 보여준 것처럼 말입니다. 이 격변은 우리가 아는 대한민국의 종말을 가져올 수 있습니다. 한국의 좌파들은 윤석열을 축출하고 나면 무슨 짓을 할 것인지 우리에게 말하는 데 주저하지 않습니다. 그들은 공개적으로 살해, 협박을 가하고 있습니다. 한국의 민주당이 집권하면 어떤 조치를 취할 것인지 알아보려면 윤석열 정권 이전의 문재인과 민주당이 무엇을 하려고 했는지 살펴보세요. 한국의 좌파 정당들은 미국과의 동맹을 훼손하기 위해 허위 사실을 퍼뜨려 왔습니다. 대한민국은 자유로운 사회로 남을 수 있을까요? 강해져라, 대한민국. 나라를 구하기 위해 뭉쳐라, 싸워라. 대한민국의 정치적 위기는 오늘의 윤석열 탄핵으로 끝나지 않습니다. 이 혼란이 계속되면 자유세계는 한국을 잃을 수 있습니다. 이 나라를 접수하려는 한국의 좌파들은 북한과 중국에 찬동합니다. 한국인들이여, 당신들 사회를 위한 싸움은 이제 막 시작일 뿐입니다. 당신이 강하다는 걸 압니다. 현재 민주당은 대한민국을 사회주의 국가로 전환하려는 계획에 동의하지 않는 사람은 누구든 탄핵하겠다고 위협하며 반민주주의적 활동을 하고 있습니다. 구체적으로 민주당은 최근의 법안에 대한 거부권을 행사하면 한덕수 권한대행을 탄핵하겠다고 말합니다. 더불어민주당은 이미 한국 기업들에 대한 공격을 시작했습니다. 한국의 극좌파는 정부를 장악하기 위해 일본과의 군사협력을 종료하고 미국과의 동맹을 훼손할 것입니다. 대한민국의 민주주의를 수호한다고 말하는 자들은 거의 확실히 그것을 파괴할 것입니다. 한국인들이여, 당신이 당신의 자유사회를 수호하거나 아니면 잃어버릴 순간입니다. 싸우십시오. 한국민주당은 집권하면 전국적으로 정치적 반대자들을 숙청할 것이라고 신호를 보내고 있습니다. 이는 한국 민주주의에 대한 광범위한 공격처럼 보입니다. 한국에서 민주주의를 수호한다고 말하는 사람들은 정권을 노리는 깡패들입니다. 지금껏 그들이 어떤 것도 멈추지 않을 것은 분명합니다. 민주당은 한국을 배신하고 중국의 이익을 위해 행동하고 있습니다. 만약 그들이 대통령직을 차지한다면 그들은 거의 확실히 한국을 중국에 팔아넘기려 할 것입니다. 더불어민주당은 갱스터 전술을 써서 한국을 배신하고 중국을 돕고 있습니다. 한국인들이여, 나라를 구하세요. 지금 당장. 들으셨죠? 싸웁시다. 나라를 지킵시다. 우리 대통령을 지켜냅시다. 먼저 광화문으로 모입시다. 가서 자랑스러운 태극기를 흔듭시다.